Then let's continue. Units of dimensioning. So as far as possible, all dimensions should be given in millimeters, omitting the abbreviation mm. සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති 20 15 25 වගේ දාලා තියෙන්නේ මිලිමීටර් තියෙන එකෙන්. පිටිපස්සේ හැමතිස්සෙම mm ලියන්න ඕනේ නෑ කියලා. Okay. So if another unit is used, let's say we have a huge object and we have measurements in meter range, then what you have to do is you can draw the object in the meter scale. Okay. ඒ කියන්නේ ඔයාලට meter scale එකේ දුර ලියන්න පුළුවන්, but you have to mention that unit. Okay. So if another unit is used, only the dimension figure should be written, but a footnote such as all dimensions are in centimeters or all dimensions are in meters is inserted in a prominent place near the title box. Title box එක ළඟ පොඩියට ලියන්න ඕනේ ඔක්කොම units තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොම dimensions තියෙන්නේ මෙන්න මේ unit එකෙන් කියලා. හරි ඒ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. So we don't write down the unit. Okay. කියන්නේ mm cm meter ඒවා ලියන්නේ නෑ අපි මේකක් ගත්තොත්. Okay. For example, there are some examples. 15.50. You have to insert the zero. Okay. මෙතන zero නොලියන්න බෑ බිඳුව කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි. 15.5. This is wrong. Okay. Because we don't know whether this value is either 0 or 1 or what is the thing. Okay. So you have to mention that. බිඳුව කියලා මෙතන දාන්න ඕනේ අන්තිම එක. හරි. එහෙම නැතුව දාන්න බෑ. කියන්නේ එතනින් එහාට දුර exact length එක 15.5 කියලා පෙන්නන්න නම් මේ බිඳුව දාන්න ඕන. You can't omit the zero in here. Then 0.75. Zero must precede the decimal point. Decimal point එක අර සමහර අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා දශම තිත දීලා 0.75 මෙහෙම ලියනවා. Okay. So this is wrong again. You have to write, you must write 0 before the decimal point. දශම තිතට ඉස්සරහින් බිඳුව අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ. සමහර අය පුරුදු වෙලා තියෙන බිඳුව හලලා දශම තිත තියලා 7.5 ලියන්න. හැබැයි manual drawing වලදී එහෙම බෑ. හරි. ඒක power rule එකක්. Okay. Then if you are going to mention range, you know that in some cases we have to mention a length. We have to mention the length in a scale, right? You can හරියටම exact length එක අපිට කියා ගන්න බෑ. So we in such cases, in cases where we can't say the exact length, we add plus or minus and the error ratio, right? ඒ කියන්නේ පරාස එකක් වෙන්න මේ අතර එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. So in such cases, you have to omit the zero. Okay, because this part will be also decimal, right? ඒක හැමතිස්සෙම decimal point එකක් වෙන්නේ. So in there you have to omit the zero. This is the main length and this is the error percentage. Okay. So this is the plus or minus. After plus or minus, you have to omit the zero. එතෙන්ද බිඳුව අයින් කරන්න වෙනවා. Okay. So these are the rules for the units of dimensioning. Okay. Dimensioning වල units තමයි තියෙන්නේ. Units වල තියෙන standards. So please note down them.
Okay, let's continue. Okay. So then let's look at how we place these dimensions, okay, in an object. Yes. මෙතන 15.5 ධන හෝ ඍණ 0.75 කිව්වහම අවම අගය 14.75 වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිම අගය 16.25 වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක අතර දිගක් කියලා තමයි මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දුර 14.75 හෝ 16.25 වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට length එකක් දීලා තියෙනවා නම්. Did you get that one now? තේරුණාද? නවොත් තේරුණාද? Okay, thank you. So that is about the units of dimensioning. Then let's look at the ways of placing the dimensions in a series. මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් වල dimensions ලියන විදි තියෙනවා. හරි? එක එක තැන් වලින් එක එක හිතන විදිහට අපිට dimensions ලියන්නත් බෑ. ඒකටත් standard එකක් තියෙනවා. So first one is a chain one. You can see that all the lengths are in, all the dimensions are note down in the same level. එකම level එකට extension line අරගෙන arrow heads දාලා එකම level එකට අරගෙන දුරවල් කියනවා. So that is a chain length. So here you can see this is the parallel one. Parallel එකේදී අපි එක point එකකින් ඉඳන් අනිත් point එකට තියෙන දුරවල් parallelly කියනවා. එහෙම නැතු මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුර නෙමෙයි කියන්නේ. හරි? එහෙම කියන්න බෑ. That is wrong. හරිද? parallel විදිහට ලියනවා නම් එකම vertical line එකක පටන් අරන් ඒ සම්පූර්ණ length පෙන්වන්න ඕන. So you have to start from point A. So from point A to B it is 20. Then unlike in the chain one, so here you can see that in the chain pattern, length B to C is mentioned in the second chain. දංග chain කියන්නේ දංගලනේ. ඊළඟ පුරුක ගත්තොත් ඒක BC දුර තමයි කියන්නේ. හැබැයි parallel ගත්තොත් BC දුර කියන්නේ නැහැ. So you have to mention the length from A to C and length from A to D. එක මට්ටමක ඉඳන් this is the common reference. Okay, මේක එක reference එකක් විදිහට තමයි එතන ඉඳන් අනිත් point වලට තියෙන දුරවල් තමයි parallel එකේදී ලියවෙන්නේ. Okay. වෙනස ඒකයි. ඒ කියන්නේ එතන වෙන තැනකින් පටන් ගන්න මෙතනින් මෙහෙම 15යි කියලා ලියන්න එහෙම බෑ. ඒක වැරදි. එක chain විදිහට එක දිගට එක මට්ටමේ ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් එක common reference එකක් කරන ඒකෙන් නම් තියෙන අනිත් points වලට තියෙන දුර parallel විදිහට ලියන්න ඕනේ එකක් යට එකක්. හරිද? එකක් යට එකක් ලියන්න. So the shortest one on the top and the longest length is at the bottom. යටින් තියෙන්නේ heading එක.
Then let's move on. So these are the combined one. Okay. ඔයාලා පේනවා ඇති මැද්දෙන් පටන් අරන් දෙපැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. In combined method, see, both are there. And the progressive one. So you have to put a reference point first. It is 0. එතන පොඩි dot එකක් තියන්නේ. And then you measure the length from there. From here to here it is 15. From here to here it is 30. Okay. මේ දුර නෙමෙයි ඔය දාලා තියන්නේ 30 කියලා. 30 කියලා දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දුර. හොඳයි. මේ ලියලා තියෙන්නේ මේ දුර. මේක නෙමෙයි. So from 0 to that, then we come to the left hand side. Left hand side එකට ආවම මෙන්න මේ දුර තමයි 30 කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 45 කියලා දාලා තින්නේ මේ බිඳුවේ ඉඳන් මේ පොයින්ට් එකට කොච්චර දුරක් තියෙනවද? From 0 to that point. Okay. That is the progressive one. So you define the position as 0 and then measure, write down the measurements with refer to that point. A point එකයි අපි ගන්න point එක අතර දුර තමයි අපි උස්සම ලියන්නේ. That is the progressive one. බිඳුව ගාවින් ඩොට් එකක් තමයි තියන්නේ. බිඳුව ගාව ඩොට් එකක් තියන්න ඕනේ. එතනින් පටන් ගන්න. See? It should be a dot. So that is the reference point. And all the other values should be ended with an arrow. Arrow එකක් විදිහට ලියන්න ඕනේ. And then let's move on. The ways of placing the dimensions in a series. එක දිගට තියෙන දුරවල් පෙන්වන විදිහ. The dimensions are arranged in a straight line in chain dimensioning. Then the parallel dimensioning, all the dimensions are shown from the common baseline. එක common baseline එකක ඉඳන් දුර පෙන්වන්න ඕනේ. So the smaller dimension is placed nearer the view. I have explained that one. කෙටිම දුර තමයි object එකට නගින්න ලියන්නේ. හරිද? Then combined dimensioning, chain and parallel dimensioning used simultaneously. දෙකම combine කරලා ලියන්න පුළුවන්. Then the progressive dimensioning, one datum or surface is selected with which reads as 0. එක point එකක් හරි එක surface එකක් හරි අපි බිඳුව කියලා ගන්නවා. Then all the dimensions are referred to that point or surface. Okay. ඒ point එකට හරි ඒ surface එකට reference විදියට තමයි අනිත් ටික ලියන්නේ. Okay, then types of dimensioning. So this is, I think this is the last one. Yeah. Last topic for the day. Types of dimensioning. First one is aligned system. Okay. මේ dimensions mark කරලා දෙක එක විදිහට mark කරන්න බෑ. ඒකටත් එක එක system තියෙනවා. Aligned system. So in the aligned system, the dimensions are placed perpendicular to the dimension line in such a way that may be read from bottom edge or right hand edge of the drawing sheet. Okay. Aligned system එකදී dimension line එකට perpendicular ලියන්න. ඒ කියන්නේ dimension line එක වැද්දේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. See, it is not on the top or bottom. Then the dimension line, the dimension line එක වැද්දේ තමයි ලියලා තියෙන්නේ. See, it is not on the top or bottom. It is not on the top or bottom. It is on the right hand side of the drawing sheet. Okay. Aligned system.
එහෙම ලියනවා. හැමතිස්සෙම එහෙම. So if you look at here, so this dimension line is like this, vertical one. So you have to write the perpendicular to that line. ඒ line එකට අංශක 90ක් කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න ඕනේ. S කියන එක අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න. මේ BC අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙනවා. ඇයි? dimension line එකට perpendicular තමා dimension එක ලියන්න. So dimension is perpendicular to the dimension line. අපි දුර පෙන්නන line එකට හැමතිස්සෙම අංශක 90ක් හිටින විදිහට තමයි dimension එකේ ඒ කියන්නේ දුර unit එක අපි ලියන්නේ. unit එක කියන්නේ අගය ලියන්නේ. එතකොට මෙහෙම horizontal vertical දුරක් පෙන්නනකොට අකුරු අනිත් පැත්ත ගන්න. So that is a line system. Then the unidirectional system. So in the unidirectional system, the dimensions are so oriented such that they can be read from the bottom of the drawing. The method in the aligned system, you can read those letters with letter P, S, right? And D, E from the bottom edge. ඒ කියන්නේ යට ඉඳන් කියවන්න පුළුවන්. මේ වගේ යුනිට් කියවද්දි B, C, P, S කියවද්දි ඔයාලට මෙහෙම බලන්න. right? ඒ කියන්නේ කොලේ හරවන්න. right hand edge එකකින් ඉඳන් කියවන්න වෙනවා කියන්නේ කොලේ හරවලා හරි එක්ක අපි මේ පැත්තට හැරිලා හරි කියවන්න වෙනවා. හරිද? Or else you can read that from the bottom edge too, but it is difficult for our brain actually. එකපාර ඔළුවට යන්නේ නැහැ ඒ විදිහට තියෙනකොට. එතකොට අපි කරන්නේ කොලේ හරවලා කියවන එක. හරි. So in the unidirectional system, you can see that all the dimensions are mentioned in a manner where you can read them from the bottom of the drawing. It can be either horizontal to the either perpendicular to the dimension line, or it can be parallel to the line. Dimension line එකල මෙතන නම් අංශ 90ක් තියෙනවා. මෙතන ඒක එක්ක සමාන්තරව ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම දේවල් කියවන්න පුළුවන් එකම පැත්තට තියෙනවා. Right? So normally we prefer this one, unidirectional system. Okay. එතකොට අපිට length එක ටක් ගාලා ඔළුවට යනවා. අපිට කොලෙන් හරව ඉන්නේ නැහැ. Okay. Then some important rules for dimensioning. Dimensioning වලට ගියාම තියෙනවා rules set එක. So all the dimensions necessary for the correct functioning of the part should be expressed directly on the drawing. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන object එක ගත්තොත් ඒකේ අපිට හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ කරන හැම dimension එකක්ම. මොකක් හරි function එකක් හොයන්න ඕනේ වෙන දිග පළල උස ඒවා හැමදේම අපි mark කරන්න ඕනේ. Okay. Every dimension should be given, but none should be given more than once. හැම dimension එකක්ම අපි ලියන්න ඕනේ. හැබැයි එකම dimension එක දෙපාරක් ලියන්න ඕනේ නෑ. For example, here these two are same, right? මේ දුරවල් දෙක සමානයි. එහෙමනම් මෙතන විතරක් ඒක mention කරාම ඇති. මෙතන mention කරන්න ඕනේ නෑ. Okay. Then the third one, a dimension should be placed on the view where its use is shown more clearly. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට දුර ඒ ළඟම තැනක මාක් කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? නැත්නම් මෙතන දුර එන්න මේ හරියකින් වගේ මාක් කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Okay. Dimensions should be placed outside the view as far as possible. Okay. Dimensions හැම එකම object එක ඇතුලේ නෙමෙයි පුළුවන් තරම් object එකකින් එළියේ මාක් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. Right? So all the dimensions should be placed outside of the view, not in the inside.
Then the mutual crossings of dimension lines and dimension in between hidden lines should be avoided. Okay. Dimension line එක ගත්ත for example, if you take a cube, okay. Cube එක චුට්ටක් ආවේ නැහැ cube එක දුරටම. Okay, I'm going to use that. Dimension in line අතර එකක් අනික මතින් යන්න බෑ, කැපෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ. So dimensions line should not go like this. Okay. Either this should, this is, let's say this is a dimension line and the other one is going like this. So this is wrong. Okay. So you have to avoid mutual crossing of dimension in lines and dimensioning. Okay. ඒවා අතර ඒවා අයින් වෙනවා. Also, it should not cross any other line of the drawing. Object එකේ මොකක් හරි line එකක් කැපෙන්නත් බැහැ dimension line එකකින්. So that is why we place them outside of the view as much as possible. Okay. Object එකේ line එක dimension line එකකින් කැපෙන්න බැහැ. හරිද? එතකොට අර clear idea එකක් එනවා object එක ගැන. Okay. An outline or a center line should never be used as a dimension line. Outline එක කියන්නේ view කරන අර thick continuous line එකක් අපි dimension line එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක උඩ එහෙම ලියන්න එපා මෙච්චරයි දිග කියලා. හරිද? ඒ වගේම center line එක මොකක් හරි මධ්‍ය ලක්ෂය පෙන්වන සමමිති කක්ෂයක් අපිට dimension line එකක් විදිහට ගන්න බෑ. A center line may be extended to serve as an extension line. Okay. Center line එක extension line එකක් ඇඳලා උඩට අරගෙන ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන්. Okay. Then the aligned system of dimensioning is recommended. Aligned system of dimensioning. Aligned system එක තමයි ගන්න. I'm sorry, I said the other one. Right? සාමාන්‍ය recommend කරන්නේ aligned system එක. මේක first one එක හොඳ unidirectional එක නෙමෙයි. I'm sorry. But normally in electrical circuits we prefer to use unidirectional system. That is why I said that. But in manual drawing they prefer aligned system. Okay, I'm sorry about that. පළවෙනි system එක තමයි manual drawing වලදී ගන්න. හැබැයි electrical system වලදී අපි සාමාන්‍ය unidirectional system එක ගන්නවා. So please note down that. So dimension lines should be drawn at least 8 millimeter away from the outlines and from each other. Dimension line එක අඩුතරමේ මිලිමීටර 8ක් outline එකෙන් පිටට එන්න ඕනි. හරිද? ඒ වගේම dimension line දෙකක් ගත්තොත් ඒ දෙක අතරත් පරතරය අඩුතරමේ මිලිමීටර 8ක් වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී. මේ කෙටිම දුරත් මිලිමීටර 8ක් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දෙකක් අතර දුරත් මිලිමීටර 8ක් වෙන්න. Okay, let's continue.
The extension line should be extended by about 2 millimeter beyond the dimension line. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අඳිද්දී dimension line extension line එක මෙතනින් ඉවර කරන්නේ නැහැ අපි. Okay. So let's say these two are the extension lines. So dimension lines should be not placed like this. Okay. So this extension line should be at least 2 millimeter extended than the dimension line. මෙතන millimeter දෙකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. පන්නලා අඳින්න ඕනේ. Okay. So the extension line should be extended by about 2 millimeter beyond the dimension line. අඩු තරමේ millimeter දෙකක්වත් පන්නලා අඳින්න ඕනේ. Okay. The next rule. So when the space is too narrow, the arrowhead may be placed outside. Okay. Also, a dot may be used to replace an arrowhead. දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ දුර 15යි. So it is a really small one. Patui, it is narrow. You can draw the arrowhead in here like this, right? Then so many objects will be within that narrow space, right? Body day loku දේවල් again. The dimension is also there, arrowheads are also there. It's kind of messy, right? නිකන් කලබලකාරී නිකන් අපිලි වෙලා. Therefore, you can, in such cases, you can place the arrowheads outside of the extension line. Extension line එකෙන් එළිය අදිනවා මේ විදියට arrowhead දෙක. So the dimension is within the space. Okay. Or you can take it out too. ගොඩ පොඩි එකක් නම් අපිට ඒකත් එළියට ගන්න පුළුවන්. For example, like this. So you have to draw the connect two extension lines and then you draw the arrowheads like this. And you mention the value. Okay. ඒ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. Value එක එළියට ගන්න පුළුවන් narrow තැන් වල. Okay. So in here you can see that there are two equal lengths. So then you can mention that in somewhere like this as a note and then you can draw two leader lines. මේ විදිහට මේ ඉරි දෙකට leader line දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. මොකද එකම දුර තියෙන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ තැන් දෙකේම 10 10 ලියන්න නැතුව note එකක් විදිහට උඩට 10 අරගෙන leader line එකකින් leader lines දෙකකින් ඒ lengths වලට connect කරන්න. Okay. And then also you can use a dot instead of an arrowhead. Arrowhead එකක් කරනකොට පොඩි ඉඩවල් වලදී dot එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay. So this is a chain one. So you can see that the arrow head is placed within the 15 in here, but in here it is placed outside since the 10 length 10 is really narrow. ගොඩක් පටුයි 10 කියන දුර. ඒක හින්දා ඒක arrow head දෙක එළිය. එකම තැන ඔය විදිහට වෙනස් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? So those are the rules for the dimensioning for narrow spaces. පාටු ඉඩවල් වලදී arrow head එක place කරන්නේ කොහොමද කියලා, dimension එක place කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මෙතනදී කියවෙන්නේ. Then for the circles, you can see that there are various methods for the dimensioning different sizes of circles. Okay. So first one is mentioning the dimension. So you can use arrowheads outside because it is a really small circle, right? Body circle වල ඉස්කම් වේ අපිට arrowhead එක එළියෙන් දාලා you can see that it has gone through the center. Center එක එහෙනම් origin එක හරහා ගිහින් තියෙන වෘත්තේ. එතකොට එහෙම ඇඳපු ඉරකින් ඉස්කම් වේ පෙන්වන්න පුළුවන්. Or else you can use two extensions to the upside and then you can mention the diameter. Or else you can mention that as a note and place a leader line to the diameter, right?
diameter එකට leader line එකකින් note එකක් විදිහට ලියලා ඒක connect කරන්න පුළුවන්. Or for the larger circles, you can mention that within the circle. Circle එක ඇතුලේ අපිට mention කරන්න පුළුවන්. Circle එක ගොඩක් ලොකුයි. සාමාන්‍ය ලොකුයි. Okay, so those are the ways of mentioning the diameters of a circle. Okay. And then the 12 arcs of circle should be dimensions by their respective radii. Radii කියන්නේ මොකද්ද? ආරයවල්. හරි. ඒක R කියලා තමයි දාන්නේ. So the symbol for the radius is R. Symbol for the diameter is this one. Phi. Okay. So for the arcs, වක්‍ර පෘෂ්ඨවල arc එකක් කියන වක්‍රයක්. ඒ වගේ තැන්වලදී radius එක mention කරන්න ඕනේ. So this radii should be started from the origin. Okay. ඒ කියන්නේ center එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. center එකේ ඉඳන් arc එකේ circumference එකට line එකක් ඇඳලා arrow head එකක් ගහලා ඒකේ mention කරන්න පුළුවන්. So there are different types of line here. You can see that. Either you can mention the radius as a note and then connect that using a leader line. So here it has done also that one, right? Here you can mention, since it is a large arc, you can mention the radius on the dimension line. So this is a small one. So you can, it has been mentioned within the object, right? So you can use either ways to mention the arcs of the circles. Okay. Okay, විදිහට පුළුවන්. So the radii of a spherical surface and the square cross section of a rod is shown below. So in here, this is not a circle, it is a sphere, golaya. So in such kind of cases, you can see that the radius is mentioned, but you have to mention that it is a sphere, right? golaya කියලා ලියන්න ඕනේ. Sphere are 20. So this is a sphere. And the radius of that one is 20. Okay, so it is a small knot. And this is the center of the sphere. Sphere ke center ke ඉඳන් තමයි ගන්න radius එක. So if you look at this one, this is a square rod. Again, hari හතරස් rod එකක්. rod එකක් තියෙනවා. ගණ්ඩක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙම හතරස් ඝන කාර්යයක් වගේ එකක් ගන්න. So this is the top view. උඩින් බැලුවම පේන විදිහට මේක. එහෙම කියලා ගමුකෝ අපි. So then you have to mention that this is a square rod. Then SQ is used to mention that it is a square. And the length of one side is 20. So square කිව්වහම ඉතින් එක පැත්තක දුර කිව්වහම ඇති. හතරස්නේ. හතරස් එක පාත් සමානයිනේ. ඒකට එක පැත්තක විතරක් දුර කිව්වහම ඇති. හරිද? ඒ ගෝලයක් හරි හතරස් රොඩ් එකක් හරි ඇන්දහම ඒවැ dimensioning mention කරන විදිහ. And the 14th one is angular dimension may be given as follows. මොකක් හරි කෝණයක් අපිට දෙද්දි දෙන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. So if it is a small angle, just like in the previous classes, you can draw the arrowheads outside from the outside, and then you can mention the value from the outside. So if the angle is large enough to mention the dimension within itself, you can draw it like that. Okay. And then outside. For the small angles, you can mention them like that. Okay. So here you can see that this is some kind of a curvature surface. Okay, වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් තියෙන්නේ. So here
if you see a 40 like this, මේ වගේ 40 තියෙනවා නම් මෙතෙන්දි මේ කියලා තියෙන්නේ මේ පටන් ගත්ත තැනයි ඉවර වෙන තැනයි අතර ඍජු දුර. The length of the chord. Okay. Okay, I'm sorry. So this here has a curvature surface and a length like this. So this is the length of chord, means from here to here. Okay, not the surface length. So here you can see that the curvature length is mentioned in using a curved dimension line. Curve වෙච්ච වක්‍ර පෘෂ්ඨයක දිග කියන්න curve කරපු dimension line එකක් අපි පාවිච්චි කරමු. Okay. And for the large angle, so you can see that you can draw the arrowheads within the angle and mention the dimension too. Large ඒවා ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. So if you want to note down something, please do that. Okay, so let's continue. So method of dimensioning of chamfer. Okay. Round rod එක කොයි විදිහටද අපි ගන්නන්නේ. So here you have to draw this symbol like this in order to mention that it is a round one. So the chamfer in here, you have to mention the angle of here. මෙතන angle එක පෙන්වන්න ඕනේ. Right? So since it is a narrow space, you have to draw the arrowheads from the outside. And 2 into 45 degrees means there are, this is also 45 degrees. Okay. ඒ දෙකම තමයි මෙතන mention කරලා තියෙන්නේ. And then the dimensioning of tapered surface, ඒ කියන්නේ ආනත තලයක surface එකක් ගත්තොත් කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? So here you have to mention the scale, it is 1 to 20. And you have to mention the height of the highest side, and this is the shorter side. So length of the shorter side edge. And then the length. Okay, ආනත තලයක් ගත්තොත් උස පැත්තේ දුර edge කියලා, කොට පැත්තේ උස අඩු පැත්තේ simple edge කියලා දුරත් mark කරන්න ඕනේ. Then the slope for taper can be written as capital H minus simple h divided by capital length. Okay. So that is how you mention dimensions of a tapered surface. So if you want to note down that, please do that.
Okay. So that's all today. So today you have learned so many things, right? Regarding dimensioning, lettering, right? And spacing, right? And what are the drawing tools and basic line types, right? There are so many things. So I'm going to upload this one to the VLE. Okay. Okay. So one has asked for the an explanation for the last slide. Okay. So here in a chamfer, it is an angled one with an angle. So here you have to mention the angle. And 2 into 45 degrees means it from the both side it has a 45 degree. මෙතනක් තියෙන අංශක 45ම තමයි. මේක තමයි දෙවරක් 45 දාලා තියෙන්නේ. හරිද? chamfer එකක් එන්නේ ඒ විදිහට. එතකොට ආනත තලයක් ගත්තොත් ආනත තලයක් මේ විදිහට අපි ඇඳලා මුලින්ම එකට 20යි කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් ලොකු ආනත තලයක්. එතකොට ආනත තලයේ උස අඩු පැත්ත සිම්පල් H කියලා ගන්නවා. උස වැඩි පැත්ත අපි කැපිටල් H කියලා ගන්නවා. එතකොට දුර දිග ගත්තොත් ආනත තලයේ L කියලා අපි දානවා. එතකොට ඊට පස්සේ ආනත තලය කොච්චර ආනතද කියන එක අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. උස පැත්තේ උසෙන් අඩු කරනවා. උස අඩු පැත්තේ උස කළා ඊට පස්සේ ඒක බෙදනවා දුරෙන්. හරි. එන්න ඒ විදිහට ස්ලෝප් ඕ ටේපර් කියලා කියන්නේ අර ඇන්ගල් එක ආනත තලය. ඒක හොයන්න මේක අර ත්‍රිකෝණමිතියෙන් එන්නේ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම අද්ද පාදයේනේ. ඔව්. මෙන්න මේ කෝණයනේ. මෙන්න මේ කෝණය තමයි දාන්නේ. එතකොට ඒ කෝණය ගන්න ඕනේ මේ උස අතර වෙනස බෙදන්න ඕනේ දුර. හරිද? ඒ විදිහට තමයි ආනත තලයක අපි ඩිමෙන්ෂන් දාන්නේ. ඔයාලට පේනවා නැති එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් අරන් තියෙනවා එළියට. එළියට එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් අරගෙන තමයි කරන්නේ. So please wait for a moment. I'm going to check the VLE and let you know. Okay. So your batch is 22, 23, right? 22, 23 නේද? හරි. Now please check your VLE. I think yeah. My God, this was yeah, now you are there. 22 T, right? Yeah. Now you can you have the access to the VLE. Okay. Thank you, Miss. Okay.
So I have uploaded the lecture one introduction and the video recording also, the URL. Okay. So I'll upload the second lecture and it's recording today. Okay. All right. So now you have the access. So please go through that one. So thank you for cooperating with me and have a nice day. Okay. You can leave now. Thank you, madam. Okay. Thank you. Recording